Hello everyone, welcome back to my class. So in this class I'm going to discuss some very nice important questions and some case studies. So before going to the questions, I will once again tell you how will be the question paper pattern. Okay, so more sections ಇರ್ತವೆ. Section A, you have to answer 5 questions. So ನಿಮಗೆ 7 questions ಕೊಡ್ತಾರೋರು ಅದರಲ್ಲಿ any 5 you have to answer. That means only 2 extra questions will be given. Section B, they will give you 5 questions. Out of that, 4 questions you have to answer, and you have only 1 extra question here. Then section C, they will give you 5 questions. In that, 5th question you have to answer. That is, other number 11 agata. It will be compulsory case study question. You cannot skip that question. So adan bittu remaining 4 questions ali you have to answer 2. Okay, so totally 3 compulsory question plus 2 questions from the remaining 4 questions you have to answer. Totally 3 questions. One the compulsory ಸೇರಿಸಿ 3 questions ಅನ್ನ you have to answer. It carries 10 marks. So hope it is clear for you. Now I'll just show you some questions which are very important from exam point of view. ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. From my point of view, which are very good questions which may come for 2 marks. What do you mean by listing of securities? What do you mean by delisting of securities? So this question is repeated. Ignore it. Then listing ಮತ್ತು delisting, opposite meaning. Okay, what do you mean by stock exchange, open outcry system, bolt system, risk management system, different types of stock capital market, then money market instruments, who are the stock brokers, right issue ಬಗ್ಗೆ, rolling settlement, stock index or indices ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, the meaning, what is that? Then IPO, initial public offer ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So all these in Kannada also have given. The first two, I think they are the same questions, so ignore it. Listing and delisting ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು you can look into it. Then for 5 marks, what they can ask you is distinguish between primary, ಅಂದ್ರೆ difference between primary market and secondary market, requirements, ಏನೇನ್ requirements ಇದೆ for listing of securities, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಈ points, all these questions you will get in all my classes in detail with the notes I have given. You can just go through the questions and the refer my classes. Then I briefly explain the powers of SEBI. SEBI is very very important. You have to look at powers, duties, responsibilities of SEBI. Then ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್, those Taravani Walas. I have given the detailed points in my classes. You can refer that. Then explain the requirements of listing of securities. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರ್ that. So this is a Kannada. And okay, now section C, they may ask, these are all extra questions which I have given. ಇಷ್ಟು questions ನಿಮಗಿರಲ್ಲ. As the format I have told you, here 11th ಅಂತಂದ್ರೆ the last question will be the compulsory question. Okay, briefly explain the objectives and functions of SEBI. ಸೊ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 2 page you have to write the answers. For 5 marks you can write half, 1 full page or 1.5 page you can write the answers. But for 10 marks when you are writing, each point should be explained for 3 to 4 lines. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಾರ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಇದು ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್. ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಫಾರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. Then there are some problems. These kind of problems I have done. So ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್.
Okay, so value of right shares. So these they may ask for 5 marks or 10 marks, depends on the question paper setters how they set it. Either they may give you like this, or they may give for 5 marks or 10 marks. They may ask two problems, then it may come for 10 marks. If they ask only one question, then a single question ಇದ್ರೆ ಅದು 5 marks ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 10 marks or 5 marks. It depends, but you can try these problems. Now the case study questions ಹೇಗಿರತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, assume you are a new investor, ನೀವು ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅದಿರಿ. ನರೇಟ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡಿಮ್ಯಾಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು your account, bank account, okay, opening. So I have given a small answer for this, how you can give in additional points ಅನ್ನ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಅಥವಾ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಆರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿತ್ ಫೋಟೋ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಿತ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, your parents or your parents name with your addresses will be there. So personal details ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ IFSC ಕೋಡ್, ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಸೊ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಇಯರ್ಲಿ ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀರಾ, ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ, UID, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ 3 copies, 3 copies of passport size photographs, unique identification numbers, UIDs. So these are some of the points you can give. ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಯುವರ್ signature copy. So you can just have a look into the Google and find out some extra points for this. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಐಡಿಯಾಸ್, ಇನ್ನೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ and go through Google and find out some more extra points which you can add. Okay, then some more I have added. So what is the impact of COVID-19 on income on Indian stock market? Idu kuda Google ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. Write short notes on Bombay Stock Exchange, Sensex ಮತ್ತೆ ನಿಫ್ಟಿ, NSE ನಿಫ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. So around 50 companies are in Nifty. In Sensex, how many are there? So other one details that also is there in my classes. You can just go through that, or again you go through Google and find out. Just go read it. ಅದನ್ನೇನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. Okay, so these are some case studies and some important questions. Ive baratte antalla, from my point of view, which are very good questions which may come ashte. So hope you have a very nice exam, very successful exam, and very soon you will be having your theory exams. So I wish all of you a very successful paper, and hope you all come out with flying colors. All the best from me.